वेलकम स्टूडेंट्स। साडा टॉपिक आ रेसिटेशन और रीडिंग विद रिस्पैक्ट टू राइम स्कीम एंड लैंग्वेज यूज्ड। इंपॉर्टेंट टॉपिक आ पोइट्री असी सिखानी है बच्चों नूं। रेसिटेशन और रीडिंग with respect to rhyme scheme and language used involves analyzing poetry in terms of its structure, rhyming scheme and language choices। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਈਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਾਈਮਿੰਗ ਸਕੀਮ। ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਰਾਈਮਸ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਈਚ ਲਾਈਨ ਇਨ ਅ ਪੋਇਮ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਮ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ typically represented using letters to denote different rhyme sounds. For example, AABB rhyme scheme, the first two lines rhyme with each other and the next two lines rhyme with each other. Analyzing rhyme scheme ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। When reciting or reading a poem, pay attention to the rhyme scheme to understand the poet's intentional choice. Consider how the rhyme scheme contributes to the poem's overall tone, mood, and meaning. Some poems may follow traditional rhyme schemes like ABAB, AABB, while others may have irregular or free verse forms with no specific rhyme scheme. Analyzing the rhyme scheme can provide insight into poem's structure and organization. फिर है language choices. Language choices in poetry encompass various elements such as imagery, figurative language, and sound devices. When reciting or reading a poem, pay attention to the poet's use of language to evoke emotions, create vivid imagery, and convey themes. Consider the connection of words, their sounds, and their placement within the poem. Analyze how the poet's language choice contribute the overall aesthetic and meaning of the poem. For example, the use of sensory language may enhance imagery, while the repetition of certain sounds or words may create rhyme and emphasis. फिर है interpreting poetic devices. Poetic devices are techniques used by poets and create specific effects in their poetry. These devices include metaphor, simile, personification, symbolism, irony, hyperbole, among others. When reciting or reading a poem, identify and interpret the poetic devices employed by the poet. Consider how these devices enrich the reader's understanding to the poem and contribute to its overall impact. फिर है analyze how to use poetic devices enhance the poem's themes, imagery, and tone. Pay attention to the layers of the meaning created using figurative language and symbolism. ਅੱਗੇ performance and delivery ਆ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ when reciting a poem, consider the rhyme, pacing, and tone of your delivery.
Pay attention to the natural flow of the language and emphasize key words or phrases to convey poem's meaning effectively. Use appropriate vocal expression, intonation, gesture to enhance the audience engagement with the poem. Consider the mood and atmosphere of the poem and adapt your performance accordingly. Practice reciting the poem multiple time to internalize its rhyme and language nuances. Experiment with different interpretations and discover new layers meaning within the poem. Recitation or reading with respect to rhyme scheme and language use involves analyzing poetry's structure, rhyme scheme, and language choice to uncover its deeper meaning and enhance the performance or reading experience. ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਆ, ਪੋਇਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੀ ਰੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।